All right, as I mentioned earlier, today we want to focus on the pharmaceutical sector. A biting shortage of doctors in public hospitals is pushing Kenyans online for self-medication. In addition, the Pharmacy and Poisons Board continues to crack down on bogus chemists. This has been happening since last year. We want to talk a little bit about that now. We want to bring in Asha Bikidusa from Mombasa County. Sasa kuhusu swala hili ambala tunalijadili, hebu tuungane naye mwandishi wetu Asha Bikidusa atufahamishe zaidi kutoka huko. Asha, kwako. Naam, shukran sana Wahiga. Hapa nilipo kwa sasa ni barabara ya kuelekea hospitali kuu ya kanda ya Pwani almaarufu Coast General. Na utakumbuka kwamba katika barabara hii mwanzo hapa niliposimama hadi mwisho karibu fikie hospitali, hapa pote kuna maduka ya madawa ambao watu wengi sana huwa wanategemea. Wahiga, kumkumbusha tu mtazamaji ni kwamba mwaka uliopita ama tuseme kama miezi mitatu iliyopita, mwezi Disemba, kwamba bodi hiyo ya kudhibiti dawa na sumu bila shaka iliweza kufanya msako katika eneo hili pamoja na kaunti ya Mombasa kwa ujumla na hata eneo zima la Pwani kutafuta tu yale maduka ya dawa pamoja na zile kliniki ambazo alikuwa hazijaweza kusajiliwa na vile vile baadhi ya yale maduka ya madawa ambao hawajaweza kusajiliwa. Na mwaka huo waliweza kupata watu 40 pamoja na vituo maduka ya dawa pamoja na kliniki zile 40 ambapo waliweza kushikwa na wakaweza kuchukuliwa hatua bila shaka. Hiyo ni mwaka 2017 mwezi Disemba. Na mwaka 2016 hapa katika kaunti ya Mombasa bodi hiyo iliweza kushika watu 70 pamoja na kufunga vituo 70, na vituo hivyo kumbuka Wahiga ni pamoja na maduka ya madawa yanayojulikana kama chemist na vile vile na kliniki ambazo wengi wao wanasema kwamba hazijaweza kusajiliwa. Na utakumbuka kwamba pia Wahiga mwaka huo mwaka jana mwaka 2017 kwamba bodi hiyo ililalamika hapa katika kaunti ya Mombasa kwamba kumekuwa na ongezeko la matumizi kando na dawa gushi ya ile dawa ya kuweza kuongeza nguvu za kiume ambayo inajulikana kama Viagra. Hivyo basi walisema ni kwamba ni jambo la kutia wasiwasi maduka kama haya ambayo lililo nyuma yangu kuanzia mwendo wa kama saa 2 usiku hivi hadi pale saa 6, vijana wengi ambao wana chini ya umri wa miaka 35 huwa wanaweza kuyazuru wapate kununua dawa hizo. Na haikubainika sababu gani, manake utakumbuka kwamba vijana ambao wana umri huo bila shaka ni vijana ambao tuseme bado wana nguvu zao. Kwa hivyo walisema ni jambo la kutia wasiwasi kuona kwamba vijana kama hao wanaweza kujihusisha na kununua hiyo dawa. Na wengi wa vijana walioweza kuhojiwa walisema kwamba wanafanya tu na hawajui athari zake, na walisema hilo ndo mojawapo jambo ambalo linachangia kwamba ndoa kuweza kuvunjika, manake pale mambo ya utasa yanaweza kuingilia na vile vile mambo ya wanaume kuwa magumba pia yanaweza kuingilia, kwa kuwa jambo hilo lilikuwa la kutia wasiwasi. Na mapema mwezi Januari utakumbuka kwamba bodi hiyo pia ilielezea wasiwasi wake kuhusiana na utumizi wa ile dawa kukohoa inayojulikana kama codeine, kwamba watu ambao walikuwa mara nyingi ni watumizi wa miraa ama mogoka walikuwa wanatumia dawa hiyo, wanasema kwamba wanataka kuongeza stimu ama kama inavyojulikana katika hapa kaunti ya Mombasa wanasema inataka kuongeza handas bila shaka, na ilikuwa ni jambo la kutia wasiwasi. Hivyo basi wakaweza kuendeleza operesheni hiyo kutoka kwenye hii barabara hapa ni kaunti ya Mombasa, kwa kuwa ina kama maduka ya madawa kama 14 hivi ambao nimeweza kuhesabu asubuhi ya leo. Na baadhi ya maduka haya mwaka jana ambapo tulipokuwa tunatembea na bodi hiyo katika operesheni yao, kama maduka 4 katika barabara hii yaliweza kufungwa kwa sababu hayakuweza kuwa na zile leseni ya kutosha, ama pengine wale wahudumu wa maduka hayo ya madawa hawakuwa na zile stakabadhi za kutosha. Hivyo basi yakaweza kufungwa. Hata hivyo katika pitapita zangu nimeona ni duka moja tu ambalo halijaweza kufunguliwa, na maduka yale ambayo yameweza kusalia yameweza kufunguliwa. Hivyo basi kumaanisha yaliweza kufuata maagizo na akaweza kufunguliwa tena upya. Lakini wacha tujiunge na mkazi mmoja wa Mombasa atuelezee hili swala, manake ni swala ambalo linaweza kuathiri watu wengi. Mtu unaona kwamba anaenda pale kununua dawa, pengine dawa sio, ama anapewa kipimo ambacho sicho. Manake wakazi wengi wa Mombasa wamesema unakwenda kwenye duka la dawa, pengine yule mhudumu hajaweza kuhitimu, anakupa ile dawa ambayo haiwezi kustahili, na hivyo basi inaweza kuwa na madhara. Na mzee, tuanzie tu kwa majina, kuhusiana na majina yako na utueleze athari ushawahi kwenda dukani ukapata kupewa dawa ambao si salama. Angalia kamera. Kwa majina naitwa Isaac Scos Juma. Hii shida tu affect sana kwa sababu kuna watu wanaeka kwa chemistry, hawajui mambo na dawa nini. Waweza enda wataka dawa fulani itumike kwa jambo fulani ukapewa dawa wrong. Like my brother is in hospital.
nilienda wanipe dawa za painkillers, nikapewa dawa za tumbo, waona. Na sijui shida ya affect na nini, yaletwa na nini yani aswa. Ila naomba kama mwajiri anaajiri mtu, ajiri mtu mwenye ako trained. Kwa hayo tu. Naam, shukrani sana. Tunajiunga na mkazi mwingine kwa haraka, kisa kama cha kakangu. Anza kwa majina na kisa hichi kishai kukukumba. Kwa majina naitwa Benson Mtua. Mimi ni mkaaji wa hapa nyuma tu. Sasa hii madawa kweli, kusema kweli, kuna madawa fake na unanunua lakini unashindwa ufanye nini. Tunaomba serikali iingilie hiyo maneno, hiyo inaangalia kama kuna watu wanahusika na hiyo kazi. Kwa hivyo unaunga mkono huu msako ambao utaendelezwa na bodi? Naunga mkono kabisa. Serikali iingilie kama kuna wale wataalamu wao wakiangalia chemistry, sio kuachiliwa hivi hivi. Naam, shukrani sana. Wahiga, kama ulivyoweza kusikia kutoka kwa wakazi hao, mmoja amesema kwamba yeye ilishawahi kumkuta haswa, aliweza kwenda kwenye mojawapo ya maduka ya madawa na akapewa dawa ambazo sizo, na ni jambo ambalo liliweza kumwathiri mgonjwa wake. Hivyo wanasema operesheni kama hizo zinafaa ziwe mara kwa mara, ndio ili ziweze kuwasaidia wao kwa jumla na kuweza pia kuokoa maisha ya wale wagonjwa. Manake ni hatari endapo mtu ana ugonjwa fulani alafu apewe dawa ambazo sizo, itakuwa si vizuri kwa afya yake, kando na kwamba yeye ni mgonjwa. Kufikia hapo, Wahiga anarudi kwako studio. Asante sana ripota wetu Asha Bikidusa akiwa Mombasa. Let's carry on with our discussion. But before I introduce my guest in studio, let's get a quick update. We're taking a look at the pharmaceutical sector today. Let's take it to Uasin Gishu now, where John Wanyama is on standby. Also to talk a little bit about the state of chemists there, whether residents are able to access the right medicines at the right time, whether the laws are followed in terms of making sure that only pharmacies that have passed certain requirements or chemists are the ones allowed to operate. John Wanyama, what can you tell us from Uasin Gishu in regards to that particular question? In Uasin Gishu, Wahiga Mwaura, is that the chemist or pharmacist business is one of the most booming business in Uasin Gishu compared to other businesses here. And the issue, or whatever Asha Bikidusa has just said in Mombasa, the same situation is a replica here in Uasin Gishu County, where we have talked to some of the chemist owners or operators, and they have said that most of the drugs that are bought, especially in these chemists here, are those for emergency pregnancy bills and also sexually enhanced drugs. And those people who are also buying these drugs, Wahiga, you will be surprised that are of young age, from 15 years to 25. These are supposed to be the students in schools studying or in doing something, who are very energetic, not really to be going on these particular drugs. But with me, Wahiga, I have CEC Health, CEC Uasin Gishu County, Madam Beatrice, whom we would like to ask a few questions concerning this issue. And Madam, welcome on Citizen Extra. And a very good morning to you. My first question to you, maybe, what is the state of chemists or those pharmacies operating in Uasin Gishu County? Thank you very much, Wanyama. My name is Evelyn. You have said Beatrice. I'm Evelyn Rotich, the County Executive Committee member, Uasin Gishu County for Health Services. We have chemists. I would say the chemists that are in Uasin Gishu County are licensed by the Pharmacy and Poisons Board. So we are working with them in different areas to ensure that the drugs that are sold in those chemists are safe to our population. And that is what is happening mainly. And we have done this by doing several things. The chemists are licensed to operate, and the procedure is done by the Pharmacy and Poisons Board. We have worked with the chemists in informing them of updates on the guidelines and the policies that are available in the country. Some of the areas that we have worked with the private chemists are in training, and some of the trainings are in the use of TB, drugs, and TB management, and also malaria. So these are the main areas that we have done mainly collaboration with the private chemists. We have also worked with the chemists in disposal. We are working with them in
disposal of pharmaceuticals, the ones which are not used anymore. Sure. So we are working together to ensure that there's proper disposal. Another area that we are working is on education on the use of antimicrobials. You find that there's resistance now on use of antibiotics because there's been careless use of the antibiotics, either in use of, for the use of humans or animals. And this we are working so that we are working with the chemists to ensure that there is minimization of abuse and there is proper utilization. Okay. Maybe, yes. Waziri, another question is that Uasin Gishu County pharmacists or chemists have been, at one point or the other, accused of using or selling some prohibited substances to our athletes. What are you doing on this? We are doing surveillance on that, and if we find, we haven't yet found anybody selling those drugs. You know, it's not easy. But if we could get leads to that, we should be able to handle them, and we shall deal with them appropriately. Yes. Maybe what some of the major challenges you are facing in maybe controlling these private chemists, what are those major challenges? The major challenges now that we are experiencing with the chemists is that there are so many of them. And we have mapped the chemists, but you know the problem is that there are new ones which would come, and you'd find that some of the chemists sell the drugs very expensively for our citizens. You would find that sometimes they sell a generic drug at a cost of an original drug. So that is where some of the challenges we are having. And then also some of the challenges with the chemists is that the people manning the chemists, sometimes you may not be the real qualified people, so which means that it is not really safe. And those are the areas that we are trying to ensure that the people who are working in those chemists understand what is required and are able to provide the drugs that are required. The other challenge is also on over-the-counter drugs. You find that the chemists are selling some of the drugs over the counter without a prescription, and yet this is something that contributes to the problem of resistance. Yeah. Okay, maybe finally, Waziri, my last question to you: what is the universal, universal health care plan you have for Uasin Gishu County as a county? For universal health coverage, we have had our discussions. The other day we had a meeting between our governor is very supportive in here, Honorable Jackson Mandago, His Excellency Honorable Jackson Mandago. We had a meeting between us and Ampath and Moi Teaching and Referral Hospital, Ampath Plus. So we are assessing our facilities and looking at the gaps that are there so that we are able to provide required services at these facilities. And with Ampath, they are providing the technical expertise, and we are going to go to each, to the villages. We are doing what is called population health, and Ampath Plus is also funded by USAID, and we are going to work together to provide the services at the lowest level and quality services. The other thing we are also going to do is to work with NHIF so that most of our people in the county are registered in NHIF, and those who are not registered, those who are not able to pay, we are going to see a way of supporting them. Like, for example, our governor has said he's going to support those people living with disabilities to register them for the NHIF cover, and also he's on discussions on which other people who need, the vulnerable who need to be supported. But I think we have a plan for universal health coverage that we are going to run with it, and we hope that we shall do it well, and the other counties will follow suit. Thank you very much, Madam Waziri, Madam Evelyn, CC Health, Uasin Gishu County. And Wahiga, as you know, Eldoret is also a medical hub after Nairobi. And if the trend continue like this, Wahiga, where patients or citizens
go to buy their drugs over the counter, or they just go on the internet, Google the condition they are suffering from, and they go and buy drugs. It's really worrying, especially amongst our youth. And as I told you earlier, Wahiga, is that this young age group from 15 to 25 years who are going to buy sexually enhancing drugs, and these people who are selling these drugs to these kids, they really know very well that they're selling to minors who don't really need these drugs, but they still go on. And we are hoping and praying that the Uasin Gishu County government will really work on it and ensure that those who are found selling these drugs to our young children are dealt with accordingly. Wahiga. Very worrying state there. John Wanyama, thank you for that particular update, helping us understand what's happening in Eldoret.